जब घर से निकला था तो प्लान तो कुछ अलग ही था, लेकिन जो प्लान करो सब वैसा ही हो जाए तो देन व्हाट्स द फन। कुछ चीजों ने मेरा साथ दिया और कहीं-कहीं सिचुएशंस थोड़े ऑड भी हुए। Due to the weather, the roads and the political conditions, I now have to cancel 2 states off my list. तो थोड़ा सा अनविलिंग ही सही, but I have decided to skip Manipur and Arunachal Pradesh. और अब मैं आ गया हूँ कोलकाता। यहाँ ट्रैम्स है, येलो टैक्सीज है, हावड़ा ब्रिज है और यहाँ पे है बहुत सारी हिस्ट्री which I'm all set to explore. And I found just the right guy for it. This is Ifti. Now, I don't know how to explain his job because I've never met anyone like him before. ये हर दिन लोगों को कोलकाता से रूबरू करवाते हैं। Well, to begin with, we call it Calcutta because that's what name we've always grown up with when speaking in English. I would say Calcutta is definitely human. It's very warm. It has a soul. It does have a unique character. So, and then of course there's communities, the people and all that. And finally we'll use your words. It's a happy city. Yeah? So you meet these people like almost every day. Yeah. So I want to ask you, are they happy? I think one of the hallmarks of our city, Calcutta, is the level of contentment that people have. Because what do you need the means for? People need a familiar and safe environment. Calcutta provides them that. People need a good sense of social well-being. So you get that in Calcutta again. And that happens because people have time on their hands. It's not a city chasing a lot of wealth or running after money, or it's not where all the corporate headquarters are that everyone's running after. So that's why people have more time in hand, and therefore they can invest more energy into relationships. Is that why they call it the City of Joy? The City of Joy is actually a fucked up name that Dominique Lapierre gave this city because he went to this slum in Howrah across the river, and the slum was called Anand Nagar. Anand Nagar. So that's what it translated to, City of Joy. How would you define happiness then? When you're experiencing it, I don't think you really know what you're experiencing. But when you look back on it, when you think about it, when you reflect upon it, you feel a sense of fulfillment, a sense of purpose, a sense of contentment. So when all these things align and there's harmony, then I guess you're happy. Thank you so much for your time. Pleasure, bro. And I'll definitely take your advice. Please. Hope I can find my happiness. Thank you so much. I'm sure you will. Ifti said that people here are more content. भाग नहीं रहा कोई behind any wealth or money, और इसलिए यहाँ लोग खुश हैं। रास्ते पे चलते हुए इस बात को और समझने की कोशिश ही कर रहा था, एंड आई सॉ दिस मैन। हमेशा से मेरे माइंड में था कि किसी हैंड रिक्शा पुलर से तो बात करनी ही है। आफ्टर ऑल इतना कुछ सुना है उनके बारे में। कॉन्ट्रोवर्शियल है, इनह्यूमन है और आउटडेटेड है। डेफिनेटली नॉट अ राइट प्रोफेशन। देन व्हाई डू पीपल डू इट? और इनको देख के तो लगा कि ही शुड बी द लास्ट पर्सन डूइंग दिस जॉब। सो आई थॉट इन्हीं से बात करता हूँ। मेरा नाम चुरामी शाह है। यहाँ हमको हड्डी रिक्शा वाला बोलते हैं। हड्डी रिक्शा वाला? हड्डी रिक्शा वाला। क्यों, ऐसा क्यों? हम पतला हो गए हैं, दुबला है, इसलिए हड्डी हड्डी करता है सर। कितने साल से आप ये रिक्शा चला रहे हैं? हम 55 साल से रिक्शा चला रहे हैं। 55 साल से? 55 साल। ये लुक क्या है आपकी? ये टोपी, 3 टोपियाँ पहनी हैं आपने। वो मेरी शौक है, मेरी अच्छा लगता है देखने में। आदमी बहुत देख करके बहुत से फोटो उठाते हैं, कार मेंटेन करते हैं। बट ये उम्र में मतलब बाकी के लोग अगर देखा जाए सब शांति से बैठते हैं घर पे, रिलैक्स करते हैं। बैठते हैं, लेकिन इतना फैसिलिटी रहेगा, सुविधा रहेगा तब ना आदमी बैठेगा। उतना गरीब आदमी को तो उतना
मौका नहीं मिलता है बैठने का। मेहनत करेगा जितना मेहनत करेगा उतना मजदूरी मिलेगा। पैसेंजर धोएगा तो पैसा मिलेगा, पैसेंजर नहीं धोएगा तो नहीं मिलेगा। आपके चेहरे पे तो जब मैं आपको मिला था बहुत बड़ी मुस्कान थी। ये मुस्कान के पीछे क्या राज है? होते हो खुशी क्यों नहीं मिलेगा? हमारा जैसे कि बोलता है कि आपको रिक्शा वाला मैंने ऐसा कोई देखा नहीं। आप 55 साल में लाखों को आपने घुमाया, लेकिन किसी ने आपको कभी घुमाया है? नहीं, हम नया आदमी तो गाड़ी को उलट देगा तो। नहीं, मैं आपको आज घुमाता हूँ। नहीं, आप अरे बैठो, बैठिएगा। मैं आपको घुमाता हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पहली टाइम किसी ने आपको राइड दिया ना, आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? मैं ऐसा जिंदगी में नहीं सोचा कभी। और आज हो गया। आज हो गया। खुशी मिली आपको इससे? बहुत खुशी, बहुत खुशी। आप लोग का इतना देर टाइम बात करने का मौका मिला, ये तो तकदीर का भाग का बात है। इस एज में जब लोग सोचते हैं कि रिटायर हो जाएं और आराम करें, दिस मैन स्टिल वांट्स कि वो काम करें। कोई कंप्लेंट नहीं है इन्हें लाइफ से, और ना ही ब्लेम कर रहे हैं कि क्यों लाइफ इज टफ। इनकी इस स्पिरिट से इतना इम्प्रेस था मैं कि आई इंस्टेंटली डिसाइडेड कि नागालैंड से मिला म्यूजिकल हैप्पीनेस सूवेनियर द बैमहम तो इन्हें ही देना चाहिए। ये मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे हिसाब से कोलकाता में खुशी के हकदार सबसे ज़्यादा आप ही हैं। ये लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक ऐसी चीज़ दें जिसमें आपको खुशी मिलती है। ये मेरी घंटी आप ले सकते हैं। मेरा रिक्शा वाला हड्डी रिक्शा वाला का चिन्ह नहीं रहेगा। ये गिफ्ट में दे रहे हैं आपको, निशानी। ये देख के मुझे याद आ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Crazy if I knew my language. Controversial hand-pull rickshaw to the controversy surrounded LGBT community of Kolkata. In fact, here, under this one bridge, two different generations of Kolkata seek happiness in their own different ways. On one side, young members of the LGBT community are challenging traditions for their happiness. And on the other, old retired people find theirs in a traditional game of chess. Well, we have gathered here for a cause, and that is we actually want to study or assess the people of Kolkata, that how they are comfortable with the queer crowd, how they are welcoming the queer crowd in whichever way they are. When somebody comes up and say that I accept you for whatever you are, you get a lot of confidence. You love yourself, you love to live more than what you are doing for so many years. We don't have any other alternative to spend the time, to keep our mind fresh and to have some enjoyment. What should we do? That is the best way to pass the time. Chess is the combination of science and arts. There are different degrees of happiness. You just cannot fix it to only one particular, like subject or a reason or a cause. When a man is in the young age, work is necessary. But after retired life, we have no work. That's why this is another enjoyment. I can be happy being alone all by myself and enjoy the soothing breeze of Kolkata.
I can even be happy talking with a stranger like you, standing in the middle of the street and then explaining my entire life. And I can even be happy when I would see that people, my close people, are accepting me for who I am. So there is no fixed thing that how you want to be happy. There are variations and degrees of being happy. You really don't have to find happiness. It will get eventually revealed in you by different actions and work. कोलकाता में जितना सोचा था उससे ज्यादा ही देखने को मिला। कहते हैं कि हैप्पीनेस इज वेयर द हार्ट इज, तो इस इक्वेशन के हिसाब से मुझे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में तो खुशी मिल ही जानी चाहिए, बिकॉज इट्स द हार्ट ऑफ इंडिया वेयर आई एम गोइंग नेक्स्ट। आई एम गोइंग टू मध्य प्रदेश एंड लुक्स लाइक आई एम इन फॉर सम रॉयल ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं मिलने वाला हूँ महाराजा ऑफ रीवा से। I've had a lot of views on happiness, and people have loyally spoken about their opinions on happiness, but a royal one was always missing. So let's see what the royalty thinks about happiness. And so before we start, I just want to tell you that never did I think I would actually talk to a king himself. So thanks a lot for your time. I don't know whether you're talking to a king or a normal person, because I have never felt that I'm a king or something of that sort. I've always grown up in an environment which is really very democratic, very secular, very normal, very common. So I don't think it's just all that kingship and all these kind of things. It's very normal. We were in Gujarat as Solankis in the 1300s, and then we landed up in Bandhavgarh in 1500s as Baghels, and we are here since then. So it's a long passage of time, and along with the long passage of time is a lot of commitment. So the commitment, I think, ought to be honored. They say that a happy king leads to a happy kingdom. I would slightly differ. I would say that I am in a quest to make sort of happiness, either to come to me via somebody or to get happiness somewhere. So I would say it's a continuous quest. Which is the happiness? Happiness is a state of mind, because the people who are into a lot of looking into happiness may end up ultimately very sad. Happiness can be derived from just the sunset. So that is what is, I think, happiness to me. I was in Kolkata this year, so I met this rickshaw puller. He's been doing it for like 55 years, and this is a bell, and this is what made him happy. He used to use this bell to make people alert that he's coming, and so I would like to pass this on from How very sweet. Kolkata to How very Viva, sweet. How very touching. from a common man to a royalty. So I would like to give this to you. Pass this on. I would take it like this. I would take it like a prasad, and it's so pretty. That makes it even much more prettier. I plan to give you something which is a local handicraft. Betel nut is not grown in this region at all, but we are the people who distribute happiness through that betel nut. So I'll be giving you that for you to be passed probably to the next one. हमारी बातचीत तो खत्म हो गई थी, लेकिन द रॉयल एक्सपीरियंस वाज नॉट ओवर येट। कहते हैं कि रॉयल फैमिलीज आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। आफ्टर ऑल, हाउ मेनी ऑफ अस कैन से दैट वंस अपॉन अ टाइम एक राजा ने मेरे लिए खाना बनाया। पर एक बात तो समझ में आ गई, कोलकाता के कॉमन मैन और यहाँ रीवा के महाराजा से मिल गया कि हैप्पीनेस ऑलवेज लाइज इन द प्रेजेंट।